হ্যাঁ স্যার। রিমা, ও তাহলে সবাই ওখানেই যাবো নাকি? হ্যাঁ স্যার, ও তাহলে চলে আসুন। হ্যাঁ মানে তুই একাই খেটে রেডি করবো না, আমরা বেকার সবাই এনজয় করে নেবো। সবাই হ্যাঁ কাজ স্যার, করার কি দরকার, এক জায়গায় যা হবে হবে, তাই না? ঠিক তাহলে আছে একটা স্যার, চলে আসুন। গ্রুপে তুমি ইনভাইটেশনটা করে দাও, না তো আমি আমি বললে তো হবে না, সবাই যাতে যেতে পারে। প্রপার ইনভাইটেশন না দিলে তো লোকে যাবে না। আমাকে নাহলে বললে আমি চলে যাবো, ঠিক আছে, আমার স্টুডেন্ট বলেছে, এই মুখোমুখি কথা হয়ে গেছে, নো প্রবলেম না। কিন্তু আদার্স লোককে ডাকতে গেলে তো তোমাকে ইনভাইটেশন করতে হবে, তাই না? করে দিও ক্লাস হওয়ার পরে। হুম, ঠিক আছে স্যার। ওকে। Now in the last class we discussed about the beta lactam antibiotics, and under this class two group of antibiotic, one is the penicillin, another is the cephalosporin. The cephalosporin is much better or safer, as well as the safer than the penicillin group of antibiotic under the class of beta lactam antibiotic. So before they start the cephalosporin, any question regarding this beta lactam antibiotic? How many students you studied the beta penicillin? Please raise your hands. মানে জাস্ট দেখে যে পড়েছো কত, হাউ মেনি স্টুডেন্ট, প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ডস। নাথিং। হ্যালো, হাউ মেনি স্টুডেন্ট last class in the Saturday, how many student are to study or to read the topic? Nothing. Please raise your hands. যেমন পড়ানি কেন? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, পড়াশোনা করছো না মানে? তোমরা দেখছো না কিছুই, শুধু আমরা লেকচার দিয়ে দিচ্ছি সেটা দেখে রাখছো, তাই তো? একটু একটু হ্যাঁ, পড়ছি স্যার। একটু সে তাহলে একটু একটু বললে একটু একটু তো হাত তুলবে। তোমরা, আমি বললাম যে কতজন দেখছো, যদি না দেখো তাহলে কি হবে, পড়িয়ে লাভটা কি হবে? শুধু লেকচার না যদি বলেন না স্যার আপনি দিয়ে যান না, ও আমার পড়া আমি বুঝে নেবো, সেটা নয়। বারবার বলছি, দিস ইজ ফিডব্যাক মেকানিজম প্রসেস। তুমি পড়বে, না হলে কি করে বুঝবে? তোমার প্রবলেমটা এবার কি হলো, 4-10 দিন পরে আমি যখন ওই চ্যাপ্টার থেকে বেরিয়ে গেলাম তখন বলি স্যার এটা কি হবে, এটা প্রবলেম। সেই জন্য দ্যাটস ওয়াই অ্যাট লিস্ট ইউ রিড ওয়ান টাইম, 1 to 2 টাইমস। কতক্ষণ দেখতে সময় লাগে? আমি 1 ঘন্টা ক্লাস নেই, তুমি 1 ঘন্টা শুধু, হয় তুমি ইউটিউবেও দেখতে পারো, হয় তুমি ক্লাসের এতেও দেখতে পারবে। ইউটিউবেই দেখতে হবে, কারণ তোমাকে প্রবলেম, কারণ আমি এটা দেইনি স্লাইডটা, ঠিক আছে, এবারে স্লাইড শেয়ার করে দেবো, মোস্ট অফ দ্য ক্লাস তো হয়েই যাচ্ছে। বা বই দেখে নেবে, বা বই থেকে দেখে বলবে তো, কোনো ধরো সেখানে তো এক্সট্রা পয়েন্ট আছে, সব তো আমি মেনশন করিনি। সেখানে যদি কোনো মানে আননোন লাগে, এরকম কোনো টার্মিনোলজি বা কোনো প্রবলেম, সেগুলো ডিসকাস করার জন্য আমি বারবার বলছি যে পড়তে হবে, বইয়ে দেখে আমাকে বলবে। কিন্তু তোমরা যদি না বললো তাহলে কি করে হবে? হুম, কিন্তু উলুবনে মুক্ত ছড়ানোর মতো কেস হয়ে যাচ্ছে। এটা কোথায় ছিল এতক্ষণ, ঘুমাচ্ছিল নাকি? ঠাকুর পুজো সেরে আসলো বাজারটা। আর এহনাজ পড়েনি কেন? হ্যালো, আরো ফাঁকি দিতে শুরু করেছে। হ্যালো, স্যার আমার পড়া হয়নি। কেন? স্যার ভুলে গেছি পড়তে। পড়তে ভুলে গেছে মানে এটা কি ধরনের কথাবার্তা? খেতে ভুলে যাও? না স্যার। তাহলে খেতে যখন ভুলো না, তাহলে পড়তে তো আমরা বারবার বলছি, তাহলে পড়ছো না? স্যার এই টপিকটা স্যার ভুলে গিয়েছিলাম যে এটা পড়তে হবে। এটা কি ধরনের কথা বলো? এই টপিকটা না মানে পুরো অ্যান্টিবায়োটিক ছেড়ে দিয়েছে। স্যার পুরো অ্যান্টিবায়োটিকই ছেড়ে দিয়েছি পড়া। পুরো অ্যান্টিবায়োটিক ছেড়ে দিয়েছো, তাহলে কি হবে তখন বলে? ঠিক আছে চলো, বকে লাভ নেই এদের সঙ্গে, যেটা ভালো বুঝো করো। যেমন যখন অনলাইনে বা অফলাইনে হবে তখন যা হবে দেখা যাবে। Today we discuss about the cephalosporin. Cephalosporin is the another group of beta lactam antibiotics. This is much more safer than the comparatively than the penicillin group of antibiotic. It is also semi-synthetic beta lactam derivative from the cephalosporin
acrimonium. Remember this, Cephalosporin acrimonium. Cephalosporin acrimonium. In case of Penicillium notatum, here is the Cephalosporin acrimonium is the main source of mechanism action, same mechanism action of PCN, just beta lactam to inhibit the beta lactam link and to specially for the protein mutators. সায়ন মিউট কর রে Same mechanism action of PCN, just like a penicillin. Basically they bind with the cell wall and rupture the cell wall. It will be resistant, mediated by the beta lactamase. Obviously, same types of beta lactamase which can produce some resistance. And clinical pharmacology, the wide distribution, but the poor CSF penetration. The CSF penetration, cerebrospinal fluid penetration is very low, and every with the inflammation. Metabolism, the liver, probenecid useful in increase the level. In case of liver and probenecid, sometimes along with the probenecid, their excretion would be slower. So dose higher the duration of action. Generation group of one, according to the spectrum, it will be classified into the 4th generation. Number 1, the first generation, it is the cefazolin, an excellent MRSA activity, that means methicillin resistant Staphylococcus aureus. In this case, the first generation group of antibiotics, so that's why it's very popular antibiotics. But some gram negative activity in case of E. coli and Klebsiella, and major role in case of the surgical prophylaxis. Excellent MRSA activity, some gram negative. So their first generation is very good drug for the including the E. coli infection and the Klebsiella, and the major role in the surgical prophylaxis. Major role in the surgical prophylaxis when the operation of any patient. In that case, cephalosporin is a very good drug of choice for the prophylaxis treatment of surgical. In case of the second generation, there is a cefotaxime or cepho6. Here is the two terms, but here is not two antibiotics. In your books, there are so many antibiotic in the under the class of the second generation. You can remember it. And the good gram negative and moderate gram positive and anaerobic coverage also. Those are survive in the anaerobic. They are very, very harmful and pathogenic microorganism in the anaerobic microorganism. They are very effective in case of second generation cephalosporin, and primarily used for the abdominal surgery and prophylaxis. Third generation cephalosporin is the third generation in case of the ceftriaxone. This is very, very good. Is the market available in the June. The ceftriaxone, especially for the parenteral preparation, and the cephogimidine and the under the beta lactam with the pseudomonas coverage. Pseudomonas aeruginosa, ceftazidime, and ceftazidime selects out of the multi-drug resistance organism in the multi-drug AMDR gram positive, whereas syphilis, officinalis and MRSA. So these are the very good drug in case of third generation. Actually, just like in the computer, first generation, second generation, third generation, their activity will be increases. So they are in case of third generation, but much more better than the first and second. Ceftriaxone and the excellent CSA penetration. Here the 1 and 2, there is no CSA penetration is very poor. But in case of ceftriaxone, the excellent CSA penetration and excellent Staphylococcus pneumonial also drug. So third generation group of drug is a very useful, as well as used for the various resistant like MDR or MRSA. And fourth generation the CPPIM is the excellent MRSA and pseudomonas. That means basically it is used for the all types of resistance types of organism can be used or treated by this fourth generation cephalosporin. The first generation is the cefadroxil, or the market name is the Duceb, or different name here, but here mentioned this few names, cefazolin and cephaloxin. Their spectrum of activity mostly in the gram positive cocky test and cis pneumoniae is aureus, except the
MRSA resistance. Here only the first group. That's a low spectrum of activity. E. coli, Proteus, Klebsiella does not cover the Pseudomonas aeruginosa or H. influenza. Used in the S. aureus infection and surgical prophylaxis. Second generation, same the cephalosporin effective against the common OM and cyanitis bacteria, including the ampicillin resistant H. influenza and good CSA penetration active against the intermediate resistant of Pseudomonas and S. aureus. In case of the second generation equivalent, these are the ciprodoxim and the cipdinir, which activity equal to the ciptin, used for the alternative drug of augmentin. Augmentin is a combination of amoxicillin with clavulanic acid, and the spectrum is the more gram-negative coverage and variable in the treatment of the H. influenza, and do not as effective against the S. aureus as first generation. The third generation, I think already told, this is much more active than a gram-negative bacteria than the gram-positive bacteria. And ceftriaxone, it is effective against the S. pneumonia, an immediate and high resistance, and H. influenza, Neisseria and meningitis, and good for the high level and multi-drug resistance. So basically, I can think that the third generation group of antibiotics of cephalosporin, which is much more better and safer also, the drug of choice for the different types of disease. And ceftriaxone, it had the best effectiveness against the Pseudomonas of all the beta-lactamate. Cephalosporin toxicity, the broad coverage leads to the yeast, fungus, and opportunistic bacteria, and overgrowth, candidiasis, and syphilis difficulties, and diarrhea with the second and third generation. Cephalosporin bacterium is a cell wall synthesis inhibitor. This is the basic mechanism of action, and do not treat it with the Enterococcus species. Gram-positive activity generally decrease with the generation, and gram-negative activity increase with the generation. Weak anaerobic activity with the second generation. Cephalosporin cell wall synthesis inhibitor spectrum, I think already discussed. Cephalosporin 2 also discussed. Next, cephalosporin 3, it is the indication for the respiratory tract infection. Basically, all types of infection, any types of infection, along with the resistant type of strain, can be treated by the cephalosporin. Respiratory tract infection, RTI, UTI, and skin and soft tissue infection, nosocomial infection, and intra-abdominal infection, and surgical prophylaxis, gonorrhea, meningitis due to S pathogens. And what are the same types of hypersensitivity reaction as penicillin? Hypersensitivity reaction 5 to 10% in the cross hypersensitivity with the penicillin. And nephrotoxicity, bleeding associated with the hypoprothrombunemia, that means decrease the prothrombin level. In case of leukopenia, that means decrease leukocyte count. And superinfection, that means this is the most unwanted term, the superinfection. Superinfection means sometimes one infection will become after when it treated with the some drugs, but the infection will be increases, or another types of infection will become due to resistance or due to any other problem. That is called the superinfection. Which up to this, any questions? Thank you very much for listening the lecture. For cephalosporin, you will go through the books and better everything and details about the each and every drugs. And if any types of question, please ask me. I just discuss with the general idea about the cephalosporin, not details with the each and every drugs. Actually, the common side effect, common effect, all are given discussed with you. If any other question or any terminology given in your books, please ask me in the next class. Okay, and that will be highly accepted. Thank you very much. If any question, please ask me. Hello, any question? No.
কোনো কোশ্চেন নেই তো? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কোনো